Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long ways from home. Jedes Jahr am 20. November kommen weltweit und an den verschiedensten Orten Menschen zusammen und machen auf die Dimensionen von transfeindlicher Gewalt aufmerksam. An vielen Orten brennen Lichter, stellvertretend für die Menschen, die unter dieser Gewalt ihr Leben verloren mussten. Gegen das Vergessen werden an vielen Orten die Namen der ermordeten trans- und/oder gendernonkonformen Menschen verlesen oder wahrnehmbar gemacht. Als Zeichen der Solidarität und als Zeichen der Stärke und der Hoffnung trauern, weinen und schweigen wir, lachen und lieben wir. Senden wir heute ein leuchtendes Signal an unsere Geschwister in alle Teile dieser Welt. Este día pues es para recordar a cada una de las compañeras muertas, no solamente en Europa, sino que este flagelo también llega hasta América Latina. En lo que va de este año llevamos 300 muertes de personas trans en el Triángulo Norte de Centroamérica. Wir gedenken an diesem Tag nicht nur der ermordeten Transmenschen in Europa, sondern auch den ermordeten Transmenschen in Lateinamerika und in Zentralamerika, was Hunderte von Menschen sind. Y pues realmente nuestro Estado no es garante de respetar el derecho humano o el derecho integral a la vida. Y lamentablemente en Honduras, si muere una persona trans, es como que si no muriera nadie. Bedauernswerterweise garantiert der Staat und seine Institutionen nicht die Menschenrechte und auch nicht das Recht auf Unverletzlichkeit des Lebens. Wenn eine Transperson in Honduras stirbt, dann zählt das überhaupt nicht. LGBT people have been targeted in particular, not only during the past several years, but for decades. It's been worse lately, though. The Egyptian Initiative for Personal Rights, a local human rights group, said at least 232 people who were LGBT or perceived to be were arrested between 2013 and 2017. For trans sex workers, they of course live constantly in fear of being arrested, at least. What happens to a trans sex worker in jail could very easily amount to rape or torture. En son Ankara Valiliğinin almış olduğu bir kararla LGBT'yi yürüyüşler ve basın açıklamaları, aktivitelere yasak gelmişti. Das letzte ist seit gestern in Ankara. Ankara Gouverneur hat alle LSBTI-Aktivitäten in Ankara verboten. Bunun arkasından tüm Türkiye'ye yayılacak, İstanbul, büyük şehirler vesaire devam edecek bence bu yasaklar. Diese Verbote und Repression wird sich verbreiten in Istanbul, in anderen Städten und das ist unsere Sorge. Ki zaten Türkiye'de demokrasiden bahsetmek mümkün değil.
Und man kann heute nicht mehr über Demokratie sprechen in der Türkei. Akademisyenler, bütün herkes, tüm sivil toplum örgütleri cezaevine atılıyor. HDP milletvekilleri ve en son bir CHP milletvekili cezaevine atılmıştı. Çok iyi görmüyorum. LGBT hareketi içinde bu gelişmeleri çok iyi görmüyorum. Çünkü düşünüyorum ki kısa zamanda LGBT derneklerinde operasyon yapacaklar. Die Entwicklungen sind sehr dramatisch. Akademikerinnen, LSBTI-Personen, Abgeordneten von HDP, das ist pro-kurdische Partei, alle werden in den Knast gesteckt. Die Entwicklung ist so pessimistisch. Както казах, наистина не е лесно да си различен и особено в страни, които не смятат все едно сме един вид като родени с някаква аномалия или недостатъчност, но мога да кажа след моето идване тук, тези неща все повече от моето съзнание и от хората, които ги познавам, се загубват, което е много положително. Ich kann euch sagen, es ist nicht leicht, anders zu sein und gerade in Ländern, wo man von der Gesellschaft als nicht richtig oder defekt betrachtet wird. Aber ich habe auch positivere Sachen zu erzählen und positivere Begegnungen. Die Frage ist also, wie geht es weiter für uns von hier an? Ich habe sehr viel Hoffnung in die neue Generation. Die Tatsache, dass es so viele Trans-Kinder und Trans-Jugendliche gibt, die so selbstbewusst im jungen Alter sagen, nein, ich bin so wie ich bin und lasst mich, gibt mir Hoffnung, denn die werden bald heranwachsen und mit uns und für uns arbeiten. Ja. Gleichzeitig möchte ich auch allen danken, die den Weg geebnet haben mit ihrer harten Arbeit. Denn ohne diese Leute wären wir nicht so weit, wie wir heute sind. Richtig. Ich denke, dass wir unseren Dank und unsere Solidarität nicht nur in Worten, sondern auch in Taten umsetzen müssen. Sichere Räume kreieren können wir nur, wenn wir uns selbst gegenüber kritisch sind, unsere eigenen Privilegien hinterfragen und schauen, wie wir auf individueller Ebene Leute unterstützen können. Sometimes I feel there is anti-trans violence everywhere I turn, at every corner and every day. But I know this is not the case, and to be here amongst the trans community, to mourn together, to be resilient together, shows this to me. Our community is so important, and in order to not only survive, but to thrive in this world, we need to be a community that cares and looks out for one another. We need to be a trans community that looks out for and cares for sex workers, that looks out for and cares for migrants, that looks out for and cares for people of colour, that looks out for and cares for everyone in this world who is told they are not enough, who is told they are illegal, who is told that they are unwelcome, who is told that they cannot have a voice, who is told that they cannot exist. But we have a voice. We are here, we resist. We fight back together against the far right, against anti-trans violence, against racism, against a society which allows this violence to continue to happen. So today and in the future, let us remember our siblings, let us take care of each other, let us carve out spaces of care in our community so that tomorrow we can continue to fight. Thank you. Swing, oh, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home, coming
for to carry me on.